Hello and welcome to the English desk of Hallabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, let us have a look at the day's headlines. The Congress Party on Friday kick-started another edition of nationwide online campaign Speak Up India for the student safety. Former Chief Minister of Goa and Northeast in charge of Indian National Congress Luisino Valerio voiced his demand with respect to the student safety. One more death of patient reported from GB Hospital allegedly due to lack of oxygen and unavailability of doctor. Ex-Chief Minister of Tripura led a delegation of CPIM MLAs to meet Chief Minister Biplab Kumar Dev at his residence on Friday. Now the news in details. Friday, the Congress Party kick-started another edition of nationwide online campaign Speak Up India, where members of the Congress Party spoke up for student safety. Likewise, the students and parents all over the country, the Congress demanded postponement of the joint entrance and national eligibility entrance examination. As the Congress launches its nationwide protest against the JEE and NEET exams being conducted amid the COVID-19, Rahul Gandhi shared a video over the campaign titled Speak Up for the Student Safety on Twitter. The Congress said lakhs of students and parents from across the country are rightfully agitating and demanding postponement of the JEE and NEET exams scheduled to be held in the month of September. The Congress further added that the government's decision to hold these exams during the COVID-19 crisis has created huge concern among the students and parents. Apart from the very obvious vulnerability to and risk of infection, the decision to hold the exams will undoubtedly make it increasingly difficult for the students to appear for the exams due to the availability of limited transport and lodging during the pandemic. Holding the exams during COVID-19 crisis has put the students in a state of extreme mental stress. The grim flood situation in the states like Assam and Bihar will further put students from those states at a severe disadvantage. The Congress conducted protest gatherings at various places of the country while following strict social distancing protocols issued by the respective health and civic authorities. The party also decided to organize a massive nationwide online campaign, Speak Up for the Students' Safety, on the same day from 10 am onwards through videos and posts protesting this decision on any of the social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Congress further added that the health and safety of the 25 lakh students are being jeopardized in ensuing JEE and NEET exams as students are protesting across the country. Congress also wondered why the government was refusing to listen to their grievances, deliberate upon them and find a solution acceptable to all. Posing a set of questions, Congress further asked who will oversee that the guidelines and protocols do not remain an empty paper formality. The Congress further asked what special arrangements have been made for the students of flood-affected Bihar and Assam. All over the country, there has been a growing chorus for the postponement of the NEET and JEE examinations. Bureau Report, Hallabol. Former Chief Minister of Goa and Northeast in charge of Indian National Congress, Luisino Valerio voiced his demands with respect to the student safety and postponement of the JEE and NEET exams in front of the Government of India.
On the issue of Congress Party Speak Up for Student Safety campaign, ex-Chief Minister of Goa and Northeastern States in charge of All India Congress Committee, Luisino Falerio, took to Twitter and uploaded a video voicing against the insensitive, apathetic and mindless approach of the BJP government. Falerio quoted on his tweet, writing, "When Rome was burning, Emperor was playing fiddle. When COVID-19 infections are increasing all over the country, especially in the villages, Government of India is playing with the lives and the future of the students in this country." Burning, Emperor Nero was playing his fiddle. When COVID-19 infections are increasing all over the country, especially in the villages, the government of India is playing with the lives and the future of students of this country. And especially the cream of students by holding JEE and NEET exams in September. Why government of India doesn't understand about this situation? Why government of India is playing with the lives of the students? Doesn't government of India know about a flood situation, about an infection situation, about a mounting infections? Why can't they postpone the exams? Why can't... Former Chief Minister of Goa, Luisino Falerio, questioned the ruling BJP government in the centre, asking, why is the government of India not understanding the critical situation where the COVID infections are rising every day? Also, why is the government of India playing with the lives of the students? Falerio further added, whether the Modi government is unaware about the grim flood situation going on in the states like Bihar and Assam. Falerio questioned the Modi government why can't it postpone the joint entrance examination and national eligibility entrance test examinations. Falerio lended his support to the students' community and urged the government of India to listen to the voice of the students, ensure safety of the students in flood-affected areas like Bihar and Assam, and then take a suitable decision of JEE and NEET examinations. Bureau Report, Hallabol. Under the leadership of acting Pradesh Congress President Piyush Biswas, the Bharatiya Janata Party is growing stronger day by day. Let's have a look at the report. Under the leadership of Pradesh Congress acting President, Tripura BJP party is growing stronger every day. After keen Congress supporters Sukhamar Saha, 2 councillors and 1 district Congress president left the Congress party and joined the ruling BJP party, Friday, Pradesh Congress committee member Suman Ganguly along with 31 other Congress workers left the Congress party and joined the BJP. The surprising behind story which this joining of 31 Congress workers holds is that all of them belongs to Ramnagar constituency, the area from which acting President Piyush Biswas' son Pujan Biswas, who is also the President of Tripura Pradesh Youth Congress, fought 2018 General Assembly election as an INC candidate but lost in the same, thereby losing his security deposit too. To important position holders of the Congress party, Piyush and Pujan Biswas' residence is also located in the same area, that is Ramnagar constituency, from where 31 other Congress workers joined BJP on Friday. What Hallabol's earlier forecast revealed, Suman Ganguly's statement proved the same in front of the media and other BJP leaders in the BJP party office. After the joining program, Suman Ganguly openly stated in a firm voice that only because of naked groupism going on in the Congress party under the leadership of acting Pradesh Congress President Piyush Biswas, he left the Congress party and joined the BJP. He also added, after the upcoming Prime Festival of Tripura, Durga Puja, many more Congress leaders and workers are in a queue to join the BJP. আস্তে আস্তে সবাই যোগাযোগ করছে নেক্সট পূজার পরেই আরও অনেক আসবে বিজেপিতে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে কোভিড-19 জন্য আসতে পারেনি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা যুদ্ধ বেঁধেছি এই আজকে প্রোগ্রাম দিতে হয়েছি ছোট বোন মানে আগে থেকে আমার ওর সাথে পরিচয় ছিল কীরকমের গোষ্ঠীবন্ধ
19 তারিখে একটা রাজীব গান্ধীর জন্মদিনের প্রোগ্রাম ছিল, স্টেট প্রেসিডেন্ট প্রোগ্রাম করেছে, কিন্তু এখানে এক্স সিএলপি লিডার গোপাল রায় যাননি, সুবল ভৌমিক এক্স এমএলএ ওই প্রোগ্রামে যাননি, আরও অনেকেই যাননি, এক্স যুব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুশান্ত চক্রবর্তীও যাননি, তো অনেকেই যাননি, আমিও যাইনি। In the coming month of December 2020, the Agartala Municipal Corporation elections are going to be held. The Tripura Congress Party has no base organization in the ADC areas, but there lies an opportunity to win a few seats in the Agartala Municipal Corporation election. But in a situation when the Congress leaders and workers are one by one leaving the party and joining the BJP, and if it continues as such, there would be no candidate to stand from the Congress in the Agartala Municipal Corporation election. As stated earlier, acting Pradesh Congress President Piyush Bishwas lacks the leadership quality, and also he is a non-political man. Piyush Bishwas completely failed to bind the Congress workers together and hence build up a strong opposition party in Tripura. According to the intellectuals in the state, if Piyush Bishwas continues to be a president of Tripura Pradesh Congress, then Tripura Pradesh Congress will not be able to bag a single seat in the Agartala Municipal Corporation election as well as in the upcoming ADC election too. Bureau Report, Hallabol. Questions are rising on how many lives will the government take to reform the degrading health department in the state, when one more death of patient reported from GB hospital allegedly due to lack of oxygen and unavailability of doctor. Is this the Hira era for which the people of Tripura brought BJP to power? The extremely insensitive, apathetic and mindless approach of the Biplab-led BJP government in Tripura owes to the miserable condition of Tripura healthcare services in this crucial time of COVID pandemic. The utmost important time when the healthcare sector needed to be strongest asset of the state, BJP government in Tripura could do nothing to ensure proper healthcare facilities to the people. Tripura's prime GB hospital under Tripura CM Biplab Dev's leadership recorded one more death of patient allegedly due to unavailability of oxygen supply. The only declared COVID care hospital GB is reeling under unprecedented emergency situation as patients are losing lives since the month of March 2020 due to lack of oxygen on time and ill medical services. Situation is worsening every single day with the increasing number of deaths in the state due to negligence in treatment, when on Friday another death of patient has been reported from the GB hospital. A person named Shubir Shaha posted a live video showing his helplessness over his father's death, where he alleged that his father died due to negligence of the doctors. আমার 22 তারিখ পর্যন্ত আমার পেশেন্ট কোনো বেড পাইছে না। এরপরে আমি হেডলাইন্স ত্রিপুরাতে জানাইছি, ওইখান থেকে আমার ডাক্তার কনক চৌধুরী নাম্বার দিছে, তাই নিয়ে আমি কথা বললাম, তাই নিয়ে আমার আশ্বাস দিছে যে তোমার বাবা বেড পাইব। আমি এমডি ডাক্তারের সাথে কথা কইছি, তাই নিয়ে মেসেজটাও আমার কাছে আছে সেভ করা। কিন্তু 2 দিন পরে আমি আয় দেখলাম কি আমার বাবা নিচেই পড়ে রয়েছে, কোনো বেড দেওয়া হয়েছে না, তারা শুধু নামের চিকিৎসক। আমি ফেসবুকে একটা লাইভ ভিডিও দিছিলাম, এরপরে কনক চৌধুরী আমার কইলো কি তুমি যেহেতু ভিতরে অবস্থা বুঝতে তুমি ভিডিও দিবা, তুমি যেহেতু মানে আজকে তোমার বাবা জীবিত পড়তেছে, আমার বাবা হইতে পারে, মানে ভিতরে ডাক্তারের প্রশংসা করার লাগে একটা ভিডিও দিতাম। তাই নিয়ে আমার কইলো ডক্টর কনক চৌধুরী তাইনের নাম, তাই জীবিতে। এরপর তাই নিয়ে আমার দিলকার ডক্টর দুর্লভ দেববর্মা নাম্বার, দুর্লভ দেববর্মার সাথে কথা কইলাম, হে নাকি যে আমার বাবা ডাইরেক্ট ট্রিটমেন্ট করতেছে। এরপর হে দেখছে আজকে কালকে রাত্রে থেকে শুধু অক্সিজেনের অভাবে আমার বাবার আমি হারাইলাম। কালকে বিকাল থেকে অক্সিজেন নাই, ঘুরতে ঘুরতে রাত্রে 2 ঘন্টা পরে আমি অক্সিজেনটা পাইছি। অক্সিজেন লাগাই দিছে, সকালে অক্সিজেনটা শেষ। এরপরে 2 ঘন্টা ঘুরলাম, কিন্তু তারা সময় মতো আমার অক্সিজেনটা দিল না। যদি অক্সিজেনটা দিত আমি পেশেন্টটা আমার বাবার আমি বাঁচাইতে পারতাম, কিন্তু তারার গাফিলতির কারণে আমি আইছিলাম বাবার বাড়ি সুস্থ করে নেওয়ার লিগা, কিন্তু এই ভাগ্য আমার হইল না। তারা বলে স্বাস্থ্য, তারা বলে ভগবান, তারা ভগবান না, তারা হচ্ছে একটা জুতার সমান। মানুষের পায়ে জুতা আছে তো, তারা হচ্ছে একটা জুতার সমান যার কোনো দাম নাই। ডাক্তার মানুষকে বাঁচাইতে পারে, মারতে পারে, কিন্তু তারা মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা তারা ভিতরে নাই। তারা শুধু মানুষকে মারার লিগে শুধু তারা চিকিৎসা করে।
রুগীরা খাওয়ান দেয় না। এই হলো ত্রিপুরার যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। আজকে যাতে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী যাতে ভিডিওটা যাতে দেখে, মুখ্যমন্ত্রী যাতে কোনো পদক্ষেপ নেয়। কারণ আমি যে জিনিস হারাইছি, মুখ্যমন্ত্রী আমার শত আশ্বাস দিল, আমার এই ক্ষতিপূরণ শেষ করতে পারতো না। Reportedly, after Shubir Shaha's father was admitted to the GB hospital, he did not get a bed for long days. Yesterday night, his father's health deteriorated. He informed the doctors, but allegedly, not a single doctor visited the patient. Friday morning, Shubir's father developed severe breathing problem, but after repeated call, no one came to provide oxygen. The poor son cried out in helplessness of not being able to do anything when his father died in front of him. He repeatedly urged Tripura CM to look into the matter. Other patients in the video alleged that although the man was suffering for a long time, he was not provided with oxygen. Also added that no doctor comes to check their health condition. আপনারা কইছিলাম যে আমার বাবা খুব অসুস্থ, বাবা যেটা জিবিতে অ্যাডমিট করছি, বাবা কাউকে সুস্থ না। আজকে শুধু ডাক্তারের চিকিৎসার গাফিলতির কারণে আমার বাবার আমি হারাইছি। দেখেন ডাক্তারের গাফিলতির কারণে আমার বাবা মারা গেছে আজকে। দেখেন ডাক্তার এখন পর্যন্ত কোনো ডাক্তার আছে না, কোনো আজকে ভোর 6টার থেকে আমার বাবার এরকম অবস্থা। ভোর 6টাতে এখন পর্যন্ত এই অবস্থা। দেখেন সব পেশেন্টরা একই কথা বলতেছে। এখন পর্যন্ত দেখেন সবাই কোথাছে, সবাই এখন পর্যন্ত কোনো ডাক্তারই নাই বিনা ট্রিটমেন্টে মানে ডাক্তারই নাই, কেমনে কোন না এখন পর্যন্ত দেখেন সবাই কোথায়, সবাই বিনা ট্রিটমেন্টে মারা গেছে। আমি কি করতাম কোন? All over the state, people are now spending days in terror, seeing the pathetic condition of Tripura's health department, and are raising question: how many lives will the government take to reform the degrading health department of the state? Such pathetic condition made all other patients resented. Also, the people have developed a fear of being admitted to the hospitals, seeing the condition of the health department under Chief Minister Biplab Kumar Deb. Bureau Report, Hallabol. Former Chief Minister of Tripura led a delegation of CPIM MLAs to meet Chief Minister Biplab Kumar Deb, wherein they put forth various important issues that needs to be taken care of promptly. In an offbeat move, a delegation of CPIM MLAs led by opposition leader Manik Sarkar, comprising Badal Chaudhary, Tapun Chakraborty, Prabhat Chaudhary and Shahid Chaudhary, met Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb in his residence on Friday. Along with suggestions to cope with the COVID situation in the state, the delegation had a detailed discussion with Chief Minister Biplab Deb. Tripura ex-Chief Minister and the MLAs demanded that a higher number of laboratories should be set up in the state to ensure larger level of testing, and also urged the Chief Minister to take up the issue with the centre so that financial sanction is given by the central government to set up the laboratories. Ex-Chief Minister also requested the present Chief Minister to ensure testing of the entire population to get rid of the rising crisis of COVID-19. এই পরিস্থিতিতে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আমরা রাখি যে একে মোকাবেলা করার জন্য এই মুহূর্তে কি করা দরকার। তাতে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে টেস্ট করো, ট্রেস করো, ট্রিটমেন্ট করো। এই তিনটি কথা জোরের সঙ্গে আমরা বলার চেষ্টা করেছি। টেস্ট এটা ব্যাপক হারে করা দরকার। এটা ঘটনা টেস্ট করলে পর পজিটিভ পাওয়া যাবে, কারণ সিমটম দেখা গেলেই টেস্ট, আর সিমটম না থাকলে পরে টেস্ট না, এবং সিমটম নাই বলে সে আক্রান্ত না, এটা বলার মতো অবস্থায় কিন্তু পৃথিবীও নাই, দেশও নাই, রাজ্যও নাই। কাজে এই কারণে এই বিষয়টির উপর আমরা বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলি যে ব্যাপকভাবে টেস্টে যাওয়ার চেষ্টা করা দরকার। এটা ঘটনা, এতে গিয়ে পজিটিভ সংখ্যাটা বাড়বে, কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। যত আইডেন্টিফাইড হবে তত চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া যাবে, এবং দেখা যাচ্ছে চিকিৎসা করলে পর সুস্থ হয়ে একটা ভালো সংখ্যক রোগিনী তারা ফিরে যেতে পারছেন।
কাজে আমাদের এখানেও যদি এটা করা যায় তাহলে ভালো হয়, এটার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করি। Besides, the delegation also requested the Chief Minister to ensure highest level of supply of PPE kits to the doctors and other medical workers to keep them safe from any COVID infection. Requests have also been put forth to take care of the necessities of the people in the containment zones. After the completion of the meeting, ex-Chief Minister Manik Sarkar held a press meet wherein he expressed hope over the exchange of views and said that the outcome would be positive. Accordingly, soon after the press meet, news came in where Tripura Education Department declared to put a stop to the neighborhood classes in the state. Bureau Report, Hallabol. Well, that's all from the English desk at this moment. For more news and updates, stay tuned to Hallabol.